ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు అదే డిజిటల్ గురు అదే డిజిటల్ గురు. హాయ్ స్టూడెంట్స్. సో నా పేరు సుజాత, జేఎల్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, బిహెచ్ఎల్ కాలేజ్. సో ఈరోజు మనము సొల్యూషన్స్, ద్రావణాలు లెసన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో సొల్యూషన్స్ లేదా ద్రావణాలు. సో వాట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సొల్యూషన్స్? సో ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ సొల్యూషన్, a solution contains solute and solvent. సో ఒక ద్రావణం తీసుకున్నప్పుడు ద్రావణంలో మనకు ద్రావణి మరియు ద్రావితము రెండూ ఉంటాయి. ఈ ద్రావణి లేదా సొల్యూట్. సో ద్రావణి అన్నప్పుడు మనకు ద్రావణి అంటే ద్రావణంలో అధిక మొత్తంలో ఉన్నదాన్ని ద్రావణిగా పిలుస్తాము. ద్రావితము. సో ద్రావితము అంటే ద్రావణంలో తక్కువ మోతాదులో ఉన్న పదార్థాన్ని లేదా అనుఘటకాన్ని ద్రావితము అని అంటాము. సో నెక్స్ట్, ఈ ద్రావణంలో మనకు ద్రావితము గాఢత ఎంత ఉంది, మనకు తక్కువగా ఉందా ఎక్కువగా ఉందా అని తెలుసుకోవడానికి మనము వివిధ గాఢతలను తెలుసుకోవడానికి మొలారిటీ, నార్మాలిటీ, మొలాలిటీ, మోల్ భాగము అటువంటి కాన్సెప్ట్స్ మనం ఇక్కడ ఉపయోగిస్తాము. ఇప్పుడు expressing concentration of solutions. So we are expressing concentration of solutions in mole fraction, molarity and molality. Okay, so now we start with mole fraction. So mole fraction can be denoted by chi. So the symbol it can be called as chi. So mole భాగాన్ని chi అనే అక్షరంతోని సూచించుకుంటాము. ఇది గ్రీక్ పదము. ఓకే, కై. సో మోల్ భాగాన్ని మనము కై అనే పదంతోని సూచించుకుంటాము. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో we just look into the definition of the mole fraction. So what is the definition of mole fraction? The ratio of number of moles of a particular component to the total number of moles of all components in the solution. So what is this? So what is the definition? What is the meaning of this definition? See, if we take one binary solution, in binary solution we have solute and solvent. So if we take only one component, say particular component, so particular component means we are taking only one component. So we are taking one component. So and of course the total number of one component and the ratio between one component and the total number of components can be called as mole fraction. So next, mole భాగము అంటే ఒక ద్రావణంలోని నిర్దిష్ట అనుఘటక పదార్థ మోల్ల సంఖ్యకు ద్రావణంలోని అన్ని అనుఘటకాల మొత్తం మోల్ల సంఖ్యకు గల నిష్పత్తిని మోల్ భాగము అని చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద్విగుణాత్మక ద్రావణంలో సో ద్రావణి యొక్క మోల్ల సంఖ్య మరియు ద్రావణి మోల్ల సంఖ్య, ద్రావితము మోల్ల సంఖ్య, వీటి మధ్య గల నిష్పత్తిని మోల్ భాగము అని చెప్పవచ్చు. సో ఇది
మోల్ భాగము. మోల్ భాగము నిర్వచనము. This is mole fraction, definition of mole fraction. So next, we look into one binary solution. So binary solution, for example, so binary solution, you can see we take a sugar solution. In sugar solution, we have water and glucose. Okay, water and glucose. For example, if we take mole fraction of water. So binary solution. In binary solution, what is one example? What is that one example? Sugar solution. So in sugar solution, we have water and glucose or sucrose. Okay, glucose, water and glucose. So for example, so if we take water molecule and we write mole fraction for water molecule, we can write in this way. What is, so mole fraction of A equals to number of moles of A by number of moles of the solution. So number of moles of the solution indicates here number of the moles of water molecule plus number of moles of glucose. Okay, so that can be we can express that in Na by Na plus Nb. That means number of moles of water molecule by number of moles of water molecule plus number of moles of glucose. Okay, this is, we are talking about mole fraction of water. Next, so ఇప్పుడు మోల్ భాగము. సో మోల్ భాగము, మనం ఒక ద్విగుణాత్మక ద్రావణాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ ద్విగుణాత్మక ద్రావణంకు ఉదాహరణగా చక్కెర ద్రావణము అది తీసుకుంటే దాంట్లో మనకు నీరు మరియు గ్లూకోజ్. సో రెండు, అంటే నీరు అనేది ద్రావణి, గ్లూకోజ్ అనేది ద్రావితము. సో మొట్టమొదట మనము నీటి యొక్క మోల్ భాగాన్ని ఒకసారి ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చు అనేది చూద్దాం. సో మోల్ భాగము, దేని యొక్క మోల్ భాగము? నీటి యొక్క మోల్ భాగము. దాన్ని మనము ఏ తోని సూచించుకుంటున్నాము. సో నీటి యొక్క మోల్ భాగము ఈక్వల్స్ టు నీటి యొక్క మోల్ల సంఖ్య బై మొత్తము ద్రావణంలో ఉన్న మొత్తము మోల్ల సంఖ్య, లేదా ద్రావణంలో ఉన్న మొత్తము అనుఘటకాల మోల్ల సంఖ్య. దాన్ని మనము ఈ విధంగా Na by Na plus Nb గా రాసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మనం ఏం చూసుకున్నాము? ఒక ద్రావణము, ఏ ద్రావణము? మనకు ద్విగుణాత్మక ద్రావణంలో ఉన్న నీటి యొక్క మోల్ భాగాన్ని ఏ విధంగా మనము కనుక్కోవచ్చు అనేది చూసుకున్నాము. సో నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ మోల్ భాగము బి, దేని యొక్క ఇంకొక ద్రావితము. ఇక్కడ మనకు గ్లూకోజ్ మరియు నీరు కలిసి ఉన్న ఒక ద్రావణము, ఆ ద్రావణాన్ని మనం ద్విగుణాత్మక ద్రావణం అంటున్నాము. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము ఉదాహరణకు నీటి యొక్క మోల్ భాగము చూసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి గ్లూకోజ్ యొక్క మోల్ భాగము. సో గ్లూకోజ్ యొక్క మోల్ భాగం ఈక్వల్స్ టు ఏంటి? మోల్ల సంఖ్య, అంటే గ్లూకోజ్ యొక్క మోల్ల సంఖ్య బై గ్లూకోజ్ యొక్క మోల్ల సంఖ్య ప్లస్ నీటి యొక్క మోల్ల సంఖ్య. దాన్ని మనం ఏమని రాసుకుంటున్నాము? మొత్తము ద్రావణంలోని మొత్తము అనుఘటకాల మోల్ల సంఖ్య ఈక్వల్స్ టు Nb by Na plus Nb. Okay, we come to mole fraction of one more component which is present in the binary solution. Okay, which is present in the binary solution. That equals to number of moles of B by number of moles of solution. So that equals to Nb by Na plus Nb. Okay, so for example, so if solution is containing more than one solvent or more than one solute, so how we can write? For example, if a solution is containing I number of components, so we can express the mole fraction of the solution as Ni by N1 plus N2 plus so many N3 plus N4, it goes on plus
Ni. So that equals to Ni. So we can express in this way. ఒకవేళ మనకు ఒక ద్రావణంలో మన ద్విగుణాత్మక ద్రావణం కాకుండా ద్రావణంలో అనేక ఒక 2 కంటే ఎక్కువ అంటే ఒక ద్రావితము 2 ద్రావితాలు మరియు 2-3 ద్రావణిలో ఉన్నప్పుడు మనము దాన్ని ఈ విధంగా రాసేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే మనకు మోల్ ఫ్రాక్షన్ లేదా మోల్ భాగము ఏదైతే ఉందో అది అన్ని అనుఘటకాల నిష్పత్తి. when we look into ratio, that will be always 1, that is going to be 1. So this we are going to solve one problem, and by that way so we can know is it equals to 1 or it is not equals to 1. We are going to confirm that by just solving a simple problem. So dear students, just now I said the mole fraction equals to 1. So how it is going to be 1? So we are going to solve one small problem and easy problem, and we can clarify that mole fraction of any solution is going to be 1. So for example, we have taken a small and very easy problem. So what is that? So we look into that. Calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass. Okay. సో ద్రవ్యరాశి పరంగా 20% ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ గల ద్రావణంలోని ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ మోల్ భాగాన్ని లెక్కించండి. సో ఇక్కడ మనము ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్ భాగాన్ని లెక్కిస్తున్నాము. సో మోల్ భాగాన్ని ఏ విధంగా లెక్కిస్తాము? సో ఇంతకు ముందే మనము నిర్వచనము నేర్చుకున్నాము. సో మోల్ భాగము ఈక్వల్స్ టు చాలా చిన్న ఫార్ములా, వెరీ స్మాల్ ఫార్ములా. So mole fraction equals to Na by Na plus Nb, or mole fraction equals to Nb by Na plus Nb, number of moles of solute by number of moles of solute plus solvent. So the same thing we are going to apply here now. So దాన్నే మనము ఇక్కడ ఈ లెక్కను చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. So assume that we have 100 grams of solution. So why 100 grams? So if we take 80 grams, so if we take 50 grams, then also it is mole fraction is going to be 1. There is no doubt at all. Okay, we look into the problem. So molar mass, you know very well how to calculate molar mass. So మనము ద్రవ్య రాశి ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క ఈ ద్రవ్య రాశిని కనుక్కోవడము చాలా ఈజీ. ఇప్పుడు 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. సో కార్బన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి 12 into 2. So 12 into 2 plus hydrogen 1 into 6 and oxygen 16 into 2. So what is the molar mass of ethylene glycol? It is 16:2. So you know very well about this concept. So now we come to find out the mole fraction slowly. First, what we have to do to find out mole fraction? First step, we have to find out number of moles present in given solvent or solution. So here we are talking about ethylene glycol, and of course see water. So water is a universal solvent. Okay, we are talking about water. Why we should take water? Why? Because it is very universal solvent, and usually we take water. So ethylene glycol, we should assume that ethylene glycol is dissolved in water. సో అంటే మనకు ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ ఏదైతే ఉందో అది నీటిలో కరిగి ఉంది. సో అని మనము ఇక్కడ అస్యూమ్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తున్నాము? సో ఫస్ట్, సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఇథిలీన్ గ్లైకాల్. సో ఫస్ట్ ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ లో ఉన్న మోల్ల సంఖ్య లేదా ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్ల సంఖ్యను మనం ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చు? ఇథిలీన్ గ్లైకాలే కాదు, దేని మోల్ల సంఖ్య అయినా సరే ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చు. సో ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చు? సో దాని యొక్క భారము బై అనుభారము. సో మనకు ప్రాబ్లం లో భారము ఉంటది,
ఆ భారము బై అనుభారం వేసుకుంటే చాలు. దేనిదైనా సరే, ఇథిలీన్ గ్లైకాలే కాదు, సో దేని ఇప్పుడు మనకు నీటి యొక్క మోల్ల సంఖ్య, లేదా గ్లూకోజ్ యొక్క మోల్ల సంఖ్య, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యొక్క మోల్ల సంఖ్య, సో ఈ విధంగా దేని మోల్ల సంఖ్యనైనా సరే మనం కనుక్కొనడానికి దాని యొక్క మనకు లెక్కలో ఇచ్చిన భారము మరియు దాని యొక్క అనుభారము వేసుకుంటే మనకు మోల్ల సంఖ్య అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ లో ఉన్న మోల్ల సంఖ్య ఎంత అనేది ఒకసారి కనుక్కుంటున్నాము. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మోల్స్ ఆఫ్ ఇథిలీన్ గ్లైకాల్. సో మోల్స్ ఆఫ్ ethylene glycol. So what is there? So 20. Why we are writing here 20? Why? Because already 20 is there in the problem. So 20 by 62. What is this 62? This is molar mass of ethylene glycol. Okay, molar mass of ethylene glycol. Ethylene యొక్క ద్రవ్య రాశి. ఓకే, భారము బై అనుభారము. సో ఇంకా ఈజీగా చెప్పుకోవడము అంటే భారము బై అనుభారము. సో భారము బై అనుభారము రాసేసుకుంటే మనకు ఇక్కడ ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ లో ఉన్న మోల్ల సంఖ్య అనేది వచ్చింది. సో ఇథిలీన్ గ్లైకాల్స్, సో మోల్స్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ ఈక్వల్స్ టు 0.322 moles. Okay, so next we are going to find out number of moles of water molecule. Okay, water molecule same here. So same, నీటిలో నీటి యొక్క మోల్ల సంఖ్య ఈక్వల్స్ టు మనకు ఇప్పుడు ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ 20 అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా నీరు అనేది 80. సో ఎందుకు 80? మనము దీన్ని 100, సో మనము 100 గ్రాములు అని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ మనకు 20 లేదా 20 భాగాలు ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ ఉంది. సో ఆటోమేటిక్ గా 80 భాగాలు నీరు ఉంటుంది. సో నీటి యొక్క భారము బై నీటి యొక్క అనుభారము. సో భారము బై అనుభారము. సో ఏదైతే వస్తుందో అది నీటి యొక్క మోల్లు అని చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్స్ వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ నీటి యొక్క మోల్స్ వచ్చేసినాయి. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి, మనము ఇప్పుడు వీటి యొక్క మోల్ భాగాలను కనుక్కోవాలి. సో మోల్ భాగాలను కనుక్కోవాలి అంటే మనం దేని మోల్ భాగానైనా కనుక్కోవచ్చు. సో ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్ భాగమైనా కనుక్కోవచ్చు, నీటి యొక్క మోల్ భాగాన్నైనా కనుక్కోవచ్చు. We can find out so mole fraction of ethylene glycol, or we can find out mole fraction of water molecule. So we can, if we find out, so one, either ethylene glycol or water, so automatically we can know other one very easily. Okay, first we come to find out so ethylene glycol mole fraction. So mole fraction of ethylene glycol. So mole fraction of ethylene glycol equals to moles of ethylene glycol by moles of ethylene glycol plus moles of వాటర్ మాలిక్యూల్. సో మనము ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్ భాగాన్ని కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తున్నాము, ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్ల సంఖ్య బై ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ మోల్ల సంఖ్య ప్లస్ నీటి యొక్క మోల్ల సంఖ్య, నీటి మోల్లు. ఓకే, నీటి యొక్క మోల్స్ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాము. సో ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకుందే ఇది ఏంటి, మోల్ భాగము. సో మోల్ భాగము ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకున్నాం అక్కడ మనము ఇంతకు ముందు రాసుకున్నప్పుడు, సో NA బై NA ప్లస్ NB. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఇక్కడ మనము ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్ భాగాన్ని కనుక్కోవడానికి, సో ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ మోల్స్ బై ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ మొత్తము మోల్. సో మొత్తం మోల్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మొత్తం మోల్ల సంఖ్య ఈక్వల్స్ టు మోల్స్ ఆఫ్ ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ లేదా ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్ల సంఖ్య ప్లస్ నీటి యొక్క మోల్ల సంఖ్య. సో మనకి ఇప్పుడు ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్ల సంఖ్య ఎక్కడ ఉంది, సో ఇక్కడ 0.322. ఓకే, 0.322. సో మరియు నీటి యొక్క మోల్ల సంఖ్య, సో ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్ బై ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ మోల్స్ మరియు నీటి యొక్క మోల్. సో ఇవన్నీ మనము క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకు ఏదైతే వస్తుందో అదే ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్
bhagamu. Okay, so how we are calculating ethylene glycol mole fraction? So ethylene glycol mole fraction equals to moles of ethylene glycol by moles of ethylene glycol plus moles of water molecule. So what are those? So ethylene glycol, see here you can see moles of ethylene glycol 0.322 plus moles of ethylene glycol, and so divided by 0.322 divided by 0.322 plus 4.444. What is it for this 4.44? 4.44 is nothing but moles of water. Okay, so now moles of water, you can see this. So when we solve this, we get 0.068. So what is this 0.068? That is nothing but mole fraction of ethylene glycol. So mole fraction of ethylene glycol. So next we come to mole fraction of water molecule. How to find out mole fraction of water? So mole fraction of water equals to what we can write? So moles of water molecule by moles of water molecule plus moles of ethylene glycol. So that gives mole fraction of water molecule. Okay, that gives mole fraction of water molecule. So here, so ikkada ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్ భాగం కనుక్కున్నాము, తర్వాత నీటి యొక్క మోల్ భాగాన్ని కనుక్కుంటున్నాము. సో నీటి యొక్క మోల్ భాగము ఈక్వల్స్ టు నీటి యొక్క మోల్లు బై నీటి మోల్లు మరియు ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ మోల్లు. వాటిని మనము ఇక్కడ దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే 0.932. సో ఈ 0.932 ఏదైతే వచ్చిందో అది నీటి యొక్క మోల్ భాగము. సో 0.068 అనేది ఇథిలీన్ గ్లైకాల్ యొక్క మోల్ భాగము, 0.932 అనేది నీటి యొక్క మోల్ భాగము. సో ఇంతకు ముందు ఏమని చెప్పుకున్నాము? సో మోల్ భాగము ఈక్వల్స్ టు 1 ఒకటిగా ఉంటుంది అని అనుకున్నాము. సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ is equals to 1. So come, let us check. Is it 1 or is it equal to 1 or greater or lesser? So just we can confirm that by adding the total mole fraction. Total mole fraction means, so ethylene glycol mole fraction plus water mole fraction. So when we add both, that gives 1. So that means in a solution, if we take mole fraction, that is always equals to 1. Okay, so this is mole fraction. And one more thing, a simple thing, this even you can try on yourself. So mole fraction 1 minus 0.068, that means from total mole fraction, if we substitute mole fraction of ethylene glycol, then we get mole fraction of what? Water. Otherwise, from 1, if we substitute mole fraction of water, then we get mole fraction of ethylene glycol. So very simple calculation. Okay, this is very simple calculation. Of course, this is one of the important questions for your IPE. Okay, very simple. So very simple. And you can solve this very easily. Okay, so I hope you are able to understand mole fraction. Okay, next I am going to start with molarity. Okay, next we are learning about molarity. So molarity is designated by capital M. So molarity ni capital M tone సూచించుకుంటాము. So we look into the definition of molarity. Molarity ante emiti? Molarity నిర్వచనము ఒకసారి మనము నేర్చుకుందాం. So number of moles of the solute dissolved in 1 liter of the solution. Already we have learned this in our first year. So this is somewhat we can say recap of the definition of molarity. So the number of moles of the solute dissolved in 1 liter of the solution can be called as
మొలారిటీ. సో మొలారిటీ అంటే ఏమిటి? ఒక లీటర్ ద్రావణంలో కరిగి ఉన్న ద్రావితపు మోల్ల సంఖ్యను మొలారిటీ అని అంటారు. ఒక లీటర్ ద్రావణంలో కరిగి ఉన్న ద్రావితపు మోల్ల సంఖ్యను మొలారిటీ అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఏంటి? ఒక లీటరు నీటిలో మనకు ఎంతో కొంత చక్కెర కరిగి ఉంది అని అనుకుందాము. సో అటువంటిప్పుడు ద్రావితము ఏదైతే ఉందో అది మనకు చక్కెర అవుతుంది అని చెప్పవచ్చు. సో ఇవి నిర్వచనాలు. సో వన్స్ అగైన్, so molarity, definition of molarity: the number of moles of the solute dissolved in 1 liter of the solution can be called as molarity. Okay, ఒక లీటరు ద్రావణంలో కరిగి ఉన్న ద్రావితపు మోల్ల సంఖ్యను మొలారిటీ అని అంటారు. ఈ మొలారిటీని మనము క్యాపిటల్ M తోని సూచించుకుంటాము. మనం ఇక్కడ ఒక చిన్న ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుందాం. వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ, వెరీ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్. సో దిస్ ఈస్ somewhat we have done in our first year too. Okay, what is the problem? Calculate the molarity of the solution containing 5 grams of sodium hydroxide in 450 ml solution. Okay, 450 మిల్లీలీటర్ల ద్రావణంలో 5 గ్రాముల సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కరిగి ఉంది. సో దీని యొక్క మొలారిటీని లెక్క కట్టండి. సో calculate molarity. How to calculate molarity? So very simple formula we can look here. So molarity, capital M, it is designated, molarity is designated by capital M. So capital M equals to weight by molecular weight into 1 by V liters, or molecular weight by molecular weight into 1000 by V in milliliters. Okay, so what is this? Weight of the solute, molecular weight. Which solute of the molecular weight of what? Sodium hydroxide, that is a solute. So molecular weight of sodium hydroxide into 1 by V in liters. If in the problem it is in liters, we should apply this. If it is in milliliters, we should apply this formula. Okay, so depending upon the problem, we can apply the equation. Usually we use this equation. Why? Because it is in ml. Okay, when in the problem, if it is in ml, we should use 1000 by V in milliliters. Okay, so now what is the weight of sodium hydroxide? So you can see here it is 5 grams. So weight of sodium hydroxide is 5 grams. So next, what is the molecular weight of sodium hydroxide? So sodium hydroxide యొక్క భారము ఆల్రెడీ మనకు ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో ఉంది, అది 5 grams. సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎంత? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్, సోడియం ప్లస్ ఆక్సిజన్ plus hydrogen. So how much? 23 plus 16 plus 1 equals to 40. Okay, so molecular weight of sodium hydroxide is 40. The weight of sodium hydroxide is 5 grams. So 5 by 40. 5 by 40 into 1000. So here we are substituting all the given numbers in this equation, that is weight by molecular weight into 1000 by V in milliliters. Okay, so 1000 by 450, you can see 450 also present in the problem. So 1000 by 450 equals to 0.278 molar. That means, so how much concentration it is? 0.278 molar. Okay, so what is this? We are calculating the molarity of the solution containing 5 grams of sodium hydroxide. So sodium hydroxide concentration, we can say it as 0.278. Okay, this is about molarity. You might have
heard about molality. Okay, so next topic we are going to deal with molality, and that we are going to continue in our next class. Okay, till now we have learned about mole fraction and molality. So in both we have learned definitions and problems, and those are dead easy and very simple problems. And of course definitions also already, which we have learned in our first year, and of course in second year also we have that in somewhat in detail. So some detail in detail we are learning about molarity and mole fraction. Already we have learned about molarity and mole fraction. In next class we are going to learn about molality and Henry's law, okay, and of course Round law. So here I conclude the class. Thank you. ఆ చదువులమ్మ నేరుగా ప్రతి ఇంటి గడప చేరగా మీ భవితకే భరోసా దూరదర్శన్ వేదికగా. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారాలే ఉండగా హాయిగా మన చదువులు షురు. అదే డిజిటల్ గురు, అదే డిజిటల్ గురు.